afternoon and welcome to Jathika Pasala O-Level Revision Program. And today we're here to discuss about the English language. And I'm pretty sure that as the examination date is getting closer and closer, you're starting to feel the tension and the exam stress. And that is why we have designed this series of programs to make it much easier for you to revise, and you can learn anything that you need to and clarify any doubts that you may have. And we're ready to bring this lesson for you today. Hope you're ready for today's lesson as well. We'll see what we are going to discuss today, so do keep tuning in. Let's begin today's lesson. Now previously this program was brought to you as a recorded program and it was aired at 5 a.m. but now we're bringing a live broadcast for you, and there are many ways that you can watch this program. One is through your television, and also you can access this program through our YouTube channel, which is the Jathika Pasala YouTube channel, and you can watch the live video as well as recorded shows. And this is how you can access our page. You simply go to YouTube on Google and you look up Rupavahini Jathika Pasala, and you can see that this is a well-designed channel and it's very easy for you to access the lessons. And first you can see the most recent lessons, and when you scroll a bit below that you can see that each lesson and each video has been categorized according to that respective subject. And when you move to today's lesson, when you click today's live, you can see that there are two links right below the live video. Now, the first link is for the online test and the other is to download your tute. So when you click your online test link, you will be directed to this screen, and this is the online test in which you can take part. You can fill in your email, your student name, and your school name as well, and you can fill in these questions. And this is a great way to test your knowledge and see where you are, and if you have any doubts and anything that you need to clarify, we will certainly discuss these questions towards the latter part of the program. And moving towards this second link, which is to download the tutorial, that is the tute for today's program, and you will be directed to a different screen. And this way you can see what we're going to learn in today's lesson, and these are the subject matters that we'll be discussing in today's lesson. Now you can see that we have prepared a great deal of content for you. Now, as to who is going to give you this content, we have with us in the studios Vasuki Miss from St. Joseph's Vars College, Vennappur. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Prashant. Then Miss, මට මතක විදියට අපි ගිය සතියේ ටෙරන්ස් එක ඩිස්කස් කරා present perfect tense. අද අපි මොකක්ද ඉගෙන ගන්න යන්නේ? ඇත්තටම Prashant, as you said that the exam is so nearing to us, dear children. අපිට බොහොම ළඟයි සමීපයි. අපේ දරුවෝ බොහොම armed with කියනවා Prashant. මේ වෙනකොට ලෑස්ති. හැබැයි දරුවනේ අපි සත්කාරයක් විදියට ජාතික රූපවාහිනී ඔයගොල්ලන් දන්න දේ තවත් තහවුරු කරනවා. So if I move this here, Prashant, the wisest mind has something yet to learn. දරුවනේ අපේ ඔළුවවල මේ වෙනකොට අපි පාඩම් කරලා ඉගෙනගෙන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. හැබැයි අපි තවදුරටත් තහවුරු කරගත්තොත්, if we stress these things, it will be cowed in the mind. So now today's lesson is regarding reading comprehension. What is it, Prashant? Reading comprehension, reading. Comprehension කියන වචනේ නම් මිස් ටිකක් ලොකු වචනයක්. Reading කිව්වම simple idea එක තමයි සාමාන්‍ය කියවලා මොකක් හරි කරන්න තියෙන එකක් කියලා මම හිතනවා. Of course, yes, Prashant. දුවේ පුතේ අපි පළවෙනි paper එක තුල දකිනවා reading questions තියෙනවා දෙකක්. That is test 5 and test 7. කියවලා උත්තර හොයන හිස්තැන් පුරවන්න අවස්ථා දෙකක්. Prashant, we have 10 marks for those. So then we are going to deal with test 7. දුවේ පුතේ
ටෙස්ට් 7 කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකොට හොඳටම දන්නවා. Paragraph reading and then you have to find answers for the questions given. දීලා තියෙන ප්‍රශ්නවලට උත්තර හොයන්නයි අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. හැබැයි ප්‍රශාන්ත් තව දෙයක් තියෙනවා. අපි මේ ටෙස්ට් 7 වල අද ඉගෙන ගන්න කොටස් ටික grammar parts ටික WH questions මේ ටික අපි හොඳට practice කරොත් අපේ දුවල පුතාලට paper 2 වල තියෙන 15th question එකටත් බොහොම ලේසියෙන් ලකුණු ගන්න පුළුවන්. So then the wisest mind has something yet to learn. තව දුරටත් තියෙනවා දෙයක් ඉගෙන ගන්න. Testing techniques. දුවේ පුතේ අපි මේ බලමු මොන විදිහෙන්ද අපිට techniques දෙන්නේ කියලා. Transferring information. කියවලා table එකක් fill කරන්න දෙන්න පුළුවන්. flow chart එකක් fill කරන්න පුළුවන්. And then we have MCQs. You have to underline or circle මොනවාම හරි statement එකකට questions answers කීපයක් දීලා MCQ fill කරන්න පුළුවන් and then answering question. So Prashant, today our focus is this answering question by reading some kind of a little paragraph. Gap filling also will be there. You know, dear children, in your exam papers you may find this and text types, dialogues. අපිට paper එකේ dialogues තියෙන්න පුළුවන් read කරන්න. And then descriptive text and then narrative text. මෙන්න මේ විදිහට තමයි paper එකේ අපෙන් ඒගොල්ලෝ උත්තර බලාපොරොත්තු වෙන විදිහ. අපෙන් උත්තරයක් ලබා ගන්න ඒගොල්ලෝ දෙන techniques තමයි මේ. ඒතර අපි මේවා practice නම් දුවේ පුතේ අපිට බොහොම ලේසියෙන් මේ ලකුණු ටික ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි competencies තියනවා දුවේ පුතේ අපි හැමදාම මේ lessons වලින් කතා කරනවා. ඒගොල්ලෝ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙන skills මොනවද? That is what is called competency. Extract necessary information from various types of text. ප්‍රශාන්ත් මේ දුවල පුතාලට මේවා ටිකක් අහලා නැති වෙන්න පුළුවන්. අපි නම් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තුළ කතා කරනවා. නමුත් මේ තියෙන්නේ මේ අපෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තාම වෙනත් විෂයන් වගේ නෙමෙයි ප්‍රැක්ටිකල් ඉගෙන ගත්තාම ඕන තැනක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර පැරග්‍රාෆ් එකක් දීලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒක කියවලා ඒකෙන් තියෙන උත්තර ටික අරගෙන ලියන එක. So then let's learn question words. Basic question words ටික අපි බලමු. Question words මොනවද දුවේ පුතේ මේ? අපි හැමදාම දන්න පාවිච්චි කරන why. Prashant, shall we read these things? Yes. Why, how, whose, how many, yes, how much, where. Where. WH question words. There are some more, and even in the tut also I have given some more question words with the meanings and also with the examples, and then you can follow them. When, who, which, whom, how much, and again where. So these things are so much familiar to you, dear children. ඔයගොල්ලන්ට දුවේ පුතේ මේවා හොඳටම familiar ප්‍රශ්න පත්‍රවල නිතරම අහන තැන්. Right? Now let's discuss these things in detail. What? What කියලා අහුවම දුවේ පුතේ අපි උත්තරයක් හොයනවා නම් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ මොනවද? What is a thing or an action? What are you doing? ඔයා මොනවද කරන්නේ? What is this? මොකක්ද මේ තියෙන්නේ? And then when? When is your birthday, Prashant? When කියලා අහුවම දුවේ පුතේ අපි උත්තරේ හොයන්න ඕනේ දිනයක් එහෙම නැත්නම් වෙලාවක් එක්ක උත්තරේ හොයන්න ඕනේ. ඒතර when කියලා අහනවා නම් අපි ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න ඕන Prashant මේකෙන් අපි හොයන්න ඕනේ දිනයක් හෝ වෙලාවක් තමයි මේ අහන්නේ. So then we have to find them. And then where? අපි හිතන්නේ හැමතිස්සෙම වෙයා නම් කොහෙද පුංචි කාලේ ඉඳලා අපි දන්න දේවල් ප්‍රශාන් මේ අපේ දුවල පුතාලා අලුත් දේවල් නෙවෙයි අපි මේ තහවුරු කරන්නයි මේ දේ කරන්නේ. Why is the reason something happened? Why were you absent yesterday? Right? Why are you crying? Why are you so happy? ඇයි මෙච්චර සතුටින්? ඇයි? එහෙනම් අපි බලමු who is your best friend? කවුද ඔයාගේ හොඳම යාළුවා? කවුද කියන එක තමයි පුතේ emphasize කරන්නේ මෙන්න මේ who කියන question word එකෙන්. How is a number
or the way something is done. How are you going to do this? Wa කොහොමද මේක කරන්න යන්නේ? How? The way something is done. කරන විදිහක් ගැන කතා කරනවා. Which selection or choice? මේක පොඩ්ඩක් what එක පැටලෙන්න පුළුවන් ප්‍රශාන්. Which is your favorite color? Purple or black? මේ දෙක අතරින් choice එකක් තමයි කතා කරන්නේ දුවේ පුතේ. Selection එකක් අපිට තියෙනවා. Which කියන question word එකත් එක්ක. How old? How old are you? අපි මොන්ටිසෝරි ඉඳලම අපේ දුවල පුතාලාගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක්. How old are you? I'm 13, I'm 16. And then how much? මෙතන දුවේ පුතේ how much අපිට හුඟක් familiar වෙලා තියෙන්නේ. How much is that shirt? මිල කීයද කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් දුවේ පුතේ how much කියන question word එක how many question කියන word එකත් එක්ක පටලව ගන්න එපා. So how much is used with uncountable nouns and how many is used with countable nouns. ගණන් කළ හැකි දේවල් එක්ක how many books are there on the table? Right? How much money do you have? Right? Uncountable nouns එක්ක අපි how much කියන question word එක පාවිච්චි කරනවා. ප්‍රශාන්ත් මේ meanings අපි දන්නවා නම් අපේ දුවලා පුතාලා හරිම ලේසියෙන් question එක තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. ඒක තමයි අපි මේ ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ. Oh, there are some questions and also some answers. Prashant, I'm going to read the question. Can you give me the answers? Who? Yes. Who is that boy? He is my brother. Okay. Who is that boy? කවුද කියලා අහන්නේ. දුවේ පුතේ answer එක දිහා බලලා අපිට පුළුවන් guess කරන්න question word එක. ඒතර paper එක ඇතුලේ අපිට දෙන්නේ vice versa. question එක දීලා answer එක අහනවා. එහෙනම් if you can understand the question well, dear children, you will get marks easily. Right. Next one. When will be the party? When? At 7 p.m. tomorrow. That means when වලින් emphasize කරන්නේ වෙලාවක් එහෙමත් නැත්නම් දිනයක් වෙන්න පුළුවන්. Where is my bag? It is on the table. On the table. It's on the table. කොහෙද තියෙන්නේ? කොහෙද කියන question එක emphasize කරන්නේ. What is your idea about him? He is very helpful. Very good. What is your idea? මොකක්ද ඔයාගේ idea එක about him is very helpful. Why are you crying? I have lost my pet. Oh my God, why? So here they are asking about the reason. හේතුවක් ගැන අහන්නේ. Why කියන එකෙන්. Which? අනදුවේ පුතේ which කියලා අහුවම which do you prefer? Tea or coffee? There is a selection. Choice එකක් තියෙනවා. තේද කෝපිද කැමති කියලා අහනවා. Which is your car? Red one or the white one? රතු පාට කාර් එකද සුදු පාට කාර් එකද ඔයාගේ? Which? පුතේ මේ පැටලෙන තැන් අපි ටිකක් අවම කරගමු. I prefer coffee. එතකොට මිස් which කියලා දැම්මොත් හැමතිස්සෙම options දෙකක් දෙන්න ඕනේද? අනිවාර්ය. option දෙකක් සමහර විට question එක ඇතුලේ නොදෙන්න පුළුවන් ප්‍රශාන්ත්. That's a very good question. But you know by meaning there should be a selection. සමහර විට මෙතන tea or coffee අයින් කරත් අපිට ප්‍රශාන්ත් answer එකෙන් ගන්න පුළුවන්. Which do you prefer? එතන කීපයක් තියෙනවා මගේ selection එක අහනවා. Which is your pen? This one or that one? මේ pen ඔයාගේද? මොකක්ද pen? මේ අතරින් කුමක්ද? That is the meaning of which. And then whose? What is this, dear children? Whose book is this? Teacher අහන්නේ කාගේද මේ පොත? Whose? What is the meaning, Prashant then? Whose shoes are these? කාගේද මේ සපත්තු? They are my friends. My friends. කාගේද කියන meaning එක යනවා. How much is a kilo of potatoes? How much? මිල කීයද? මේක අපි සුපුරුදු නිතර අහන දකින ප්‍රශ්නයක්. අපි it is 125 rupees. And then how many? පුතේ දුවේ how many කියලා අපි පාවිච්චි කරන්නේ countable nouns එක. How many apples are there in the basket? So then apple countable noun එකක් නේ. What is the answer? There are 12 apples. Okay. Countable nouns එක how many දුවේ පුතේ මේවා ඔයගොල්ලන්ගේ ටියුට් එකේ තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්.
How often? Huh. Is it a new word? How often? How often do you have a body checkup, Prashant? Once a year. That means how often කියලා අහන්නේ කී වතාවක්. එහෙම නැත්නම් කොච්චර කාලයකට සැරයක්. How often do you go to see your grandparents? How often do you visit your dentist? How often? මේ ටිකක් අමාරුයි කියලා හිතන ප්‍රශ්න වචන කියලා හිතෙන්න පුළුවන් දුවේ පුතේ. නමුත් අපි ඉගෙන ගත්තොත් ලකුණක් අපිට හම්බ වෙනවා. How often එහෙනම් කී වතාවක්ද කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද කියලායි අහන්නේ. Now, Miss, I'd like to take this opportunity to talk about the online tests that we have now. If you participate and fill in these online questions, it's very easy for us to discuss and see that the problem areas that these certain people may have, because every week we upload this paper and there are different answers and different percentages of answers, so we can see which one will be a trouble question for you, and we can discuss these questions towards the latter part of the program. And we can see that we have gotten quite a few responses as of now, and even before the program began we had some responses, and we're very happy to see all these responses coming up right now. And as the program is going on, it takes a few minutes to fill in these questions, and you can easily fill in the online test. And we can see there are many students who have filled these online tests. We can see Devmini, Shenurika, Lakshika, Pamodia, Tarushi, and one particular individual has answered with yes for their name, which is quite interesting. But make sure you fill in your name so that we can identify you easily. And we can see different schools as well: Good Shepherd Convent, Asoka College, and St. National School. We can see a variety of schools. So it's very happy, and we are very glad to see these results coming up. So make sure that you fill in this question paper so that we can discuss these questions with Vasuki Miss. Miss, it seems like we are going to move towards a question-based part of the lesson. අපි ඉගෙන ගත්ත දේ ටිකක් බලමු නේද ප්‍රශාන්ත්? පුළුවන්ද කියලා? Let's use the correct question words. Let's move into an activity. Right. There are some blanks, dear children. දුවේ පුතේ blanks තියෙනවා. Question words use කරන්න කියලා instructions දීලා තියෙනවා. So then, how are you going to fill in this kind of blanks? මේ විදිහේ question එකක් දුන්නාම answer එක හොයන්න නම් දුවේ පුතේ, you have to read the answer well. Because you don't have any other clue from the question. You don't have a paragraph to read here. So then, within the answer given, you have to guess the question word. Now, is your best friend? Netu is my best friend. ප්‍රශාන්ත් මේ වගේ තැන්වල අපිට උත්තරය කියවන්න ඕනේ. ආන්සර් එක රීඩ් කරලා තමයි මෙතෙන්ට එන question word එක හොයන්න වෙන්නේ. Now Netu is my best friend. So obviously the answer is who. Who is your best friend? Netu is my best friend. And pencils are there. There are only 3. Pencil කීයක් තියනවාද? How many pencils? Countable noun එකක් දුවේ පුතේ. එහෙනම් how many pencils are there? There are only 3. Is the bank? It's next to the supermarket. What would be the answer, Prashant? Can you guess? Where? Of course. Where is the bank? It is next to the supermarket. And then, what is this? It's mine. It's mine. Eka mage. Then, definitely the question word would be whose. Kageda me pota? It's mine. Me pota kageda eka mage. Are you so happy? Because today is my birthday. So then definitely because දුවේ පුතේ මෙතනක් තියෙනවා පොඩි ක්ලෝ එකක්. අපි දන්නවා පුංචි කාලේ ඉඳලම why කියන question එක අපෙන් ඇහුවොත් අපි හුඟක් වෙලාවට because නැත්තම් as වගේ conjunction එකක් එක්ක පටන් ගන්නවා. එහෙනම් මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. අනිත් එක අපි ඉගෙන ගත්තා ප්‍රශාන්ත් reason එකක් මේ අහන්නේ why කියන question word එකෙන්. ඇයි ඔච්චර සතුටින් ඉන්නේ? Because it's my birthday today. අද මගේ birthday. That's why I'm happy. So the reason is given. And what color do you like? Do you prefer pink or blue?
මොකක්ද දෙන්නේ? what color කියලා එක ආවොත් අර selection එක නම් ගන්න බෑ ප්‍රශාන්ත් නේද? I like blue. එතකොට මේ වගේ question එකක දුවේ පුතේ option එකක් දීලා තියෙනවා. If you are given an option, එකපාරට හිතනවා what වෙන්න ඇති? What is your favorite color? But if you are given a selection, definitely it should be which. Which color do you prefer? Pink or blue? I like blue. Just the train arrived at 7 a.m. වෙලාවක්. වෙලාවක් ගැන අහනකොට ප්‍රශාන්ත් මොකක්ද use කරන question word එක අපි? When? Of course. When does the train arrive? Coach කියට දෙන්නේ at 7 a.m. Boys are there in the playground. There are 10 boys. පිරිමි ළමයි කීයක් ground එකේද මේ වෙද්දී? There are 10 boys. So then countable noun එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ. Let's go back. How many boys are there? Boys ලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද? Right. Once a month, මාසෙකට සැරයක්. Do you see the dentist? අපි චුට්ටක් පැහැදිලි කරලා දුන්න question word එකක් නිතර භාවිතා නොවන දෙයක් ප්‍රශාන්ත්. එතකොට අපි කියලා දුන්නානේ කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද කී වතාවකට සැරයක්ද අපි හමු වෙන්න යන්නේ dentist. එහෙමනම් how often? How often do you see the dentist? Once a month. Is that red color blouse? මිලක් නේද ප්‍රශාන්ත් මේ? It is 650 rupees දුවේ පුතේ රුපියල් 650ක් කියලා තියෙන්නේ. price එකක් අහන්නේ. So then what would be the answer? Definitely how much? Right. දැන් අමාරුද ප්‍රශාන්ත් මේ question words? මම හිතන විදිහට මේ සමහර ඒවා ඉක්මනට identify කරගන්න පුළුවන්. සමහර තවත් ප්‍රශ්න තියෙනවා පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඕනේ. Which, what ඒ වගේ එන තැන්. Which, how often අන්නේ වගේ. Let's read a short paragraph and try to find the answers. දැන් ප්‍රශාන්ත් අපි මෙහෙම තනියම දුවේ පුතේ වෙන වෙනම question words ඉගෙන ගත්තට in the exam, at the exam, you will be given a paragraph and then the questions. So you have to read the paragraph and then find the answers. ප්‍රශාන්ත් මගේ නම් මේ exam tip එකක් විදිහට දරුවන්ට මම කියන්න කැමති දරුවනේ paragraph එක දුන්නහම එකපාරට paragraph එක කියවන්න එපා. So don't go on this reading the paragraph first, dear children. ඇයි ප්‍රශාන්ත්? තර අපි දන්නේ නැහැ why am I reading this? What am I going to search? මම මොනවද හොයන්නේ? මොන විදිහේ දෙයක් උදෙසද මම කියවන්නේ කියන එක එන්නේ නැහැ. So it is better to read the question first. And Miss, before we read this question, I think it would be best if we give some time for you to maybe grab a glass of water and refresh yourself. We'll be back after a quick break. අපි හරි ඩිසිෂන් එක ගන්න ඕනේ. ඒ ලෙවල් වලින් පස්සේ කැම්පස් ගියත්, ඔසියන්න try කරත්, ජොබ් එකකට ගියත් IT and English අපි හරිම තැනින් ගන්න ඕන. eSoft Metro Campus. IT සහ English හදාරන්න නිවැරදිම මාවත. එහෙමනම් අපි ඒ ඩිසිෂන් එක ගමු. Yes. අපි හරි ඩිසිෂන් එක ගන්න ඕනේ. ඒ ලෙවල් වලින් පස්සේ කැම්පස් ගියත්, ඔසියන්න try කරත්, ජොබ් එකකට ගියත් IT and English අපි හරිම තැනින් ගන්න ඕන. eSoft Metro Campus. IT සහ English හදාරන්න නිවැරදිම මාවත. එහෙමනම් අපි ඒ ඩිසිෂන් එක ගමු. Yes. අපි හරි ඩිසිෂන් එක ගන්න ඕනේ. ඒ ලෙවල් වලින් පස්සේ කැම්පස් ගියත්, ඔසියන්න try කරත්, ජොබ් එකකට ගියත් IT and English අපි හරිම තැනින් ගන්න ඕන. eSoft Metro Campus. IT සහ English හදාරන්න නිවැරදිම මාවත. එහෙමනම් අපි ඒ ඩිසිෂන් එක ගමු. Yes.
Welcome back to Jathika Pasala O-Level Revision Program, and today we are discussing English with Vasuki Miss, and we were discussing about question words, Miss. Then අපිට පේනවා paragraph එකේ තියෙනවා Miss break එකට ඉස්සෙල්ලා අපිට කීක හිටිය පොඩි tip එකක් ගැන. ඒ tip එක පොඩ්ඩක් ආයි මතක් කරලා දෙන්න පුළුවන් වේද Miss? ප්‍රශාන් අපි paragraph එකක් දුන්නාම දරුවන්ට කියලා දෙන්න ඉස්සෙල්ලාම කියවන්න කියලා questions ටික. දුවේ පුතේ, you have to read the questions first and get the meaning first. So then you have a purpose to read. ප්‍රශාන් හොයන්නේ මම මොනවද කියන එක දරුවෝ දන්නවා. මම මේ පැරග්‍රාෆ් එක රීඩ් කරවලා හොයන්නේ මොනවද කියන එක. සමහර විට දුවේ පුතේ ෆස්ට් රීඩින් එක තුලදී ඕගොල්ලන්ට ආන්සර්ස් කීපයක් හම්බ වෙන්න පුළුවන්. So then you can just underline them and go through the paragraph once again. So it's better. වෙලාවත් එක්ක සටනක් නේ දුවේ පුතේ. නේද? පැයක් තියෙන්නේ ෆස්ට් පේපර් එකට. එහෙනම් අපිට ලොකු කාලයක් නැහැ මිඩංගු කරන්න. අපි ප්‍රශ්න ටික කියවලා පේපර් එක කරනවා නම් හොඳයි කියන එක තමයි අපේ teachers දරුවන්ට දෙන අවවාදය. අපි මෙතන කියවමු paragraph එක. That's okay. Then we're speaking of exams and tests. I'd like to inform you to skip the fourth question of the online test. So if you've downloaded the online test, you can see that the fourth question, when you go through, just make sure that you skip the fourth question and continue with the rest of the questions, and we'll make sure to discuss these questions later on towards the latter part of the program. Yes. Right. Shall we read this one? The sandwich. Yes. The sandwich. The sandwich has a long history. In 1750, John Montagu invented the sandwich. He used bread and meat for the first sandwich. He liked to eat sandwich and play cards with his friends. The sandwich is now one of America's favorite foods. Is there any difficult word, Prashant, here? Not really, Miss. Of course. අපේ දුවලා පුතාලා බොරුවට බය වෙන්න එපා. අපිට කියවලා read කරලා understand කරන්න පුළුවන් දුවේ පුතේ. සමහර වචන තියෙන්න පුළුවන් crucial words, difficult words තියෙන්න පුළුවන්. But you just read and then you can get the answers. There are some more. In the United States, there is a sandwich shop in every town, and you can buy sandwiches at every grocery store. You can make a tasty sandwich easily at home too. Of course, yes, easily at home too. Now let's move on to the question, who invented the sandwich? Who invented the sandwich? Who? කවුද sandwich එක invent කරේ? ප්‍රශාන්ත්, දැන් question word එක අපේ දරුවන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් අපි හිතමු මේ question එක තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. So, what are you going to do, dear children? දැන් මොකද කරන්නේ? කවුද කියලා තේරෙනවා. question word එකේ question එකේ ඉතුරු ටිකක් upset. දුවේ පුතේ, මේ තියෙන words ටික paragraph එක තුල හොයාගෙන ගියොත් you will definitely find the answer. Who? කවුද කියලා දන්නවා. හැබැයි මේ invented කියන වචනේ සමහර විට ඒතර මේ invented කියන word එක දුවේ පුතේ paragraph එක ඇතුළේ definitely that is there. So if you go through the paragraph, if you go to the paragraph and find this word, you can easily get you can guess the answer දුවේ පුතේ. අමාරුයි කියලා හිස්තනක් තියලා නම් එන්න එපා. Right? Okay. Miss, once again, I would like to inform everyone listening in at home. අපේ online test එකේ 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ පන්නලා ඉතුරු ප්‍රශ්න එක් කරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. එතකොට ඕගලන්ට පේනවා ඇති 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ options දිහා බැලුවම පොඩි confusion එකක් ඇති වෙනවා ඇති. ඒක නිසා 4 වෙනි ප්‍රශ්නේ skip කරලා ඉතුරු ප්‍රශ්න එක් කරන්න. Right. Who invented the sandwich? That is John Montagu. Yeah, of course. When did he invent the sandwich? When? එහෙනම් කාලයක් දිනයක් තමයි අපෙන් අහන්නේ දුවේ පුතේ. So then it should be in 1750. Number 3. What did John use for his first sandwich? What? මොනවද පාවිච්චි කරේ පළවෙනි sandwich එකට? That is bread and meat. So easily you can get these answers, dear children, if you are familiar with these questions. With whom did he play cards while eating sandwiches? And Prashant, whom කියන question word එක practice කරා. With whom? Whom කියන්නේ? කාත් එක්කද? ඔව්, කාවද පොඩක් object form එක පැත්තට යනවා චුට්ටක් විතර අමාරුයි. Who කියන්නේ කවුද? Whom කියලා කියන්නේ දුවේ පුතේ කාවද? එක මේ with කියන preposition එකත් එක්ක ආවොත් with whom කියලා කියන්නේ කා සමගද? With whom?
Did he play cards while eating sandwiches? කාඩ්ස් එල්ලම් කරේ කාත් එක්කද කියලා අහනවා මේ සෑන්ඩ්විචස් කන ගමන් with his friends. එකයි ප්‍රශාන්ත් මේ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න අමාරු වුණත් සමහර වචන මේ අනිත් වටේ පිටේ තියෙන වචන ටික හොයාගෙන පැරග්‍රාෆ් එකට ගියොත් අපිට පුළුවන් මේ ආන්සර් එක හොයාගන්න. එතනදී අපිට එක්සෑම් එකේදී ඒක ලොකු උපකාරයක් වෙයි. Where can you buy sandwiches in the USA? At every grocery store. කොහෙදද අපිට USA වල මේ සෑන්ඩ්විචස් හොයාගන්න පුළුවන් කියලා අහනවද ඔය පුතේ පැරග්‍රාෆ් එකේ මෙන්ෂන් වෙන විදිහට නම් at every grocery store. ඕනම grocery store එකකින් හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට මිස් අපිට පේනවා දැන් ඔය සමහර මිස් කිව්වා වගේ සමහර තැන්වල වචනේ තේරුම් නැති වුණාටම ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන ඉතුරු ටික ඒ විදිහටම පැරග්‍රාෆ් එකේ හොයාගන්න පුළුවන්. දැන් ප්‍රශාන් අපි ෆස්ට් පේපර් එක බේස් කරලා හදන්නෙත් ලේසියෙන් උත්තර හොයාගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි. දුවේ පුතේ ප්‍රශ්න පහම නොතේරෙන්න පුළුවන්. It's okay. So you don't worry about that. So there is some extent, some question. There are some questions that you can also achieve. දැක්ක ගමන් අනේ බෑ කියලා හිතන්න නැතුව ඔයාට පුළුවන් දේ ලකුණු කීපේ පුතේ එකතු කරගන්න අපිට පාස් වෙන්න හොඳටම පුළුවන්. right. ප්‍රශාන් අපි Google test එකට අපි online test එක ගැන කතා කරමු මිස්. අපිට replies ගොඩාක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. අපිට බලන්න පුළුවන් අමාරු වෙලා තියෙන්නේ කොහේද which percentage of students have gotten the questions correct and wrong as well. And we can see that our students have replied and have sent and filled their online tests from various parts of the island. And there's a question as well, how do you watch the program, whether it's through television or another form of media as well. Now, moving towards the online test, we can see the first question right here. Miss, would you like to discuss these questions? Once again, Prashant, the students have to look at the answer. I am at my house. මං ගෙදර ඉන්නේ. So then, what would be the answer? Where are you? Of course, where are you? I'm at my home. කොහෙද ඉන්නේ? මම ඉන්නේ ගෙදර. හරිම ලේසි නේද? Question word එකේ meaning එක තියෙනවා නම්. Right. Number 2 is Sonali's favorite music. Pop music. කැමතිම music එක pop තමයි. Pop music. මොකක්ද? What is Sonali's favorite music? Pop music. එතකොට මිස් කවුරුහරි දැන් හිතනවා නම් ඇයි මෙතන which දාන්න බැරි ඇයි කියලා එතකොට මොකද්ද? එතන ප්‍රශ්න අපි selection එකක් එතන දීලා නැහැ. මොකක්ද ඔයාගේ favorite music program එක කියලා? මො music මොනවද කියලා යහන්නේ. එතකොට selection එක ඒකද මේකද මේ දෙක අතරින් මොකක්ද කියලා අදහසක් එතන නැහැ. එතකොට අපිට what කියලා what කියන එක තමයි එන්නේ. Number 3. People were in the stadium. There were 20. විසක් විතර ඉන්නවා. People. Countable or uncountable? I believe because the answer already tells the number as well. ප්‍රශාන් මම කිව්වේ දුවේ පුතේ answer එක දිහා බලලා අපිට පුළුවන් question එක මොකක්ද කියන එක තේරුම් ගන්න. So then it should be how many people. And this is the question Yeah, that let's we want discuss to do. the question, Yes. Prashant. Number 4. Does your father visit your grandma once a month? That is a very easy question. අපි කීප සැරයක් practice කරා once a month කියලා answer එක තියෙනකොට දුවේ පුතේ what would be the question word? Definitely How often? how often කී වතාවකට සැරයක් තාත්තා යනවාද ආච්චිව බලලා ඉන්න? once a month මාසෙකට සැරයක්. Okay. Number 5. Are you late for the class? class එකට පරක්කු වෙලා. I missed my bus. Bus එක මග ඇරුණානේ. So it is the reason given. I missed my bus. So then it should be why. Yes. Number 6. Do you usually get up at 5 a.m.? අපේ දුවල පුතාලා දැන් දන්නවා වෙලාවක් තියෙන්නේ. Definitely it should be when. When Yes. do you? Number 7. Is your sister, she's 11 years old. මේවා හරිම ලේසි දුවේ පුතේ. වයස අවුරුදු 11යි. How old?
is your sister? වයස කීයද? Right. 8. Cat is there on the tree. It's Meena's cat. අර cat කෙනෙක් ඉන්නවා, පූසෙක් ඉන්නවා ගහ උඩ. මීනාගේ පූසයි කියලා කියනවා. එතකොට කාගේද අයිතියක් හංගවනකොට ප්‍රශාන් අපි පාවිච්චි කරපු question word එක එතන Whose? Whose cat is there? Right, number 9. Do you love most? කාටද වැඩිපුරම ආදරේ කියලා අහනවා. I love my dad most. එතන who කියලා අහන කාටද කියලා ප්‍රශ්නය තමයි ප්‍රශාන් අපිට අහන්න වෙන්නේ. දුවේ පුතේ කවුද ඔයා නෙවෙයි කාටද ඔයා. එතකොට object form එක විදිහට අපිට ගන්න වෙනවා whom do you love most. අපි ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන යනකොට අපිට වෙනත් variants හම්බ වෙනවා ප්‍රශාන්. ඒතර ඒවා පොඩ්ඩක් දුවේ පුතේ අපි ප්‍රැක්ටිස් කරොත් පොඩ්ඩක් ලියාගෙන පාඩම් කරොත් ලකුණු ෆස්ට් පේපර් එකේ ඇතුලේ 10ක් තියෙනවා. සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ 8ක් තියෙනවා. සෝ අද අපේ පාඩම හරියට ඉගෙන ගත්තොත් අපේ දුවල පුතාලා ලකුණු 18ක් අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මිස් මෙතන who කියලා දැම්මොත් වැරදි එතන. who කියලා දැම්මොත් එතන වැරදි. ප්‍රශාන් මොකද අපි සිංහලෙන් අහුවත් කාටද වැඩිපුරම ආදරේ? කාටද? එතකොට කවුද වැඩිපුරම ආදරේ? නෙවෙයි, it's different in meaning. So here it should be whom do you love most? Number 10. Friends do you have? I have many. මට ගොඩක් ඉන්නවා. Friends. It's a countable noun. Yes. So then how many friends do you have? යාළුවෝ කී දෙනෙක් විතර ඉන්නවද? මට ඉන්නවා ගොඩාක් යාළුවෝ. So then how many? Next one is this handbag. මේ handbag එක ගැන අදහසක් මිලක් දීලා තියෙන්නේ. අපි දන්නවා දුවේ පුතේ කතා දෙකක් නෑ මිලක් නම් how much. How much is this handbag? Right. 13. Are you going to the market? market එකට මේ යන්නේ. එහෙනම් ප්‍රශ්නය අනිවාර්යෙන් කොහෙද යන්නේ? Where are you going to the market? 14. Are you? I'm your sister's friend. අන්න ප්‍රශ්න එතන. මම ඔයාගේ නංගිගේ යාළුවා. එතකොට අහන ප්‍රශ්නේ ඔයා කවුද? whom එකයි who කියන එකයි whose මේ question words තුන පටලව ගන්න එපා දරුවනේ. whose කියලා කියන්නේ අයිතියක් හංගවන්නේ. whom කියලා අහුවොත් කාවද කියන අදහස. හැබැයි who කියලා කියන්නේ කෙලින්ම කවුද කියලා යහන්නේ. එතකොට මිස් ඒකත් එක්ක රිලේට් වෙන සිංහල වචනේත් පොඩ්ඩක් ඔලේ තියාගත්තා නම් ලේසි නේ. බොහොම ලේසි. ටියුට් එකේ තියෙනවා මීනින් එක දීලා ප්‍රශාන් අපි ඒ නිසා පුතේ ටිකක් සැලකිල්ලෙන් මේ ගැන බලන්න කියලා ඉල්ලනවා. 15 is your father. He is a teacher. මෙන්න අපි වරද්දන තව තැනක් ප්‍රශාන්. දුවේ පුතේ උත්තරේ බලන්න. is a teacher. තාත්තාගේ රැකියාවනේ අහන්නේ. එයා ටීචර් කෙනෙක් කියලා උත්තර දෙනකොට පුතේ අපි ඒක මතක තියාගන්න. කෙනෙක්ගේ රැකියාවක් ගැන අහනවා නම් what is කියලායි අපි අහන්නේ. What is your father? What is your mother? What is your sister? එතනදී නමක් නෙවෙයි. He is Mr. Pereira කිව්වොත් වැරදි. එහෙමනම් අපි අහන්න ඕන පුතේ who is your father? He is Mr. Pereira. But what is your father? He is a teacher. පැහැදිලි නේද? Right. There is a little paragraph. Read the paragraph and answer the questions. Caring for others. I'm Ranit. One day while I was walking to school, I saw an old lady standing next to the road. The road was really busy. It was the morning and lots of people were going to work. This means it was difficult to cross the road. Then, බොහොම පාර බිසි වෙලාවක ගොඩාක් පිරිසක් වැඩට යනවා. ඒ අතරේදී වයසක ලේඩි කෙනෙක් ඉන්නවා පාර අයිනේ. So this means it was so difficult to cross the road. So I asked if she needed some help. මම ගිහිල්ලා ඇහුවා උදව්වක් ඕනේද? And we went to the zebra crossing. Then we both crossed this road safely. Zebra crossing. වචනේ ෆැමිලිය නැති වෙන්න පුළුවන් අපේ දරුවන්ට. හැබැයි crossing පාර පනින්න යනකොට crossing එක කියන එක practical word එකක් ප්‍රශාන්ත්. ඒක තමයි මිස් මාත් කියන්නේ ගියේ මිස් සමහරවිට confuse වෙන්න පුළුවන් zebra crossing කිව්වම zebras-ලා cross වෙන මේකක් නෙවෙයි. But සාමාන්‍යයෙන් crossing pedestrian crossing එක තමයි කියන තව වචනයක්. අපි අලුත් වචනනේ ඉගෙන ගන්නත් ඕනේ. Then we both crossed the road safely.
අපි දෙන්නම බොහොම පරිස්සමින් ආරක්ෂිතව පාර ක්‍රොස් කරනවා, පාර හරහා යනවා. We all need help sometimes. Of course, yes. දුවේ පුතේ අපිටත් හැමතිස්සෙම හැම වෙලාවම ඕනම වෙලාවක කාගෙන් හරි උදව්වක් ඕන වෙනවා. අපි මේ කරන්නේත් දුවේ පුතේ හැම උදව්වක්. We should try to help people whenever we can. අපිට පුළුවන් හැම වෙලාවකම අපි අනිත් අයට උදව් කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. Very easy, simple paragraph. Let's move on to the questions. Yes. Where is Ranit going? දුවේ පුතේ, you have to based on the paragraph itself. මේ දීලා තියෙන answers මත තමයි අපි පදනම් වෙන්න ඕනේ. Now, where is Ranit going? Is it to the market, to the school, to the work? One day while I was walking to school. That is the answer. So, what second one, to the school is the answer. Where is Ranit going? To the school. අපේ දුවලා පුතාලා මේවා ලියලා සෙන්ඩ් කරලත් තියෙනවා. තමහර දරුවෝ දැන් හරි දාගන්න පුළුවන්, බලන්න පුළුවන් මේවා ගැන. Right. Why was the road busy? Why? ඇයි කියලා අහනවා නේද? පාර මෙච්චර busy මොකද? කලබලකාරී මොකද? busy කියන්නේ අලුත් වර්ඩ් එකක් නෙවෙයි අපේ දරුවන්ට. day to day life එක ඇතුලේ අපි පාවිච්චි කරන දේවල්. So then what is the answer? A lot of people were going to work. Going to work. Lots of people were doing their work. So you have to read carefully. පුතේ දුවේ වචනත් එක්ක පොඩි සෙල්ලමක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා හොඳට කියවන්න. Doing their work නෙවෙයි අපිට තිබුණේ නේද? Oh, going And to work. As lots of people were going to work. අර හදිසියට දැක්කහම ටක් ගාලා මේක හිතනවා ආන්සර් එක කියලා. දෙකම එකම වගේනේ තියෙන්නේ. එකම වගේ තියෙන්නේ. නිසා දුවේ පුතේ ටිකක් පැහැදිලිව කියවන්න. මේක බැහැයි කියලා අතහැරලා දාලා නම් ඉන්න එපා. So second one, as lots of people were going to work is the answer. 19. Where was the old lady? මේ old lady කොහෙද හිටියේ? One day while I was walking to school, I saw an old lady standing next to the road. Standing next to the road. She was next to the road. First one is the answer. How did Ranit help the old lady? පොඩ්ඩක් හුවමාරුවක් වෙලාද ප්‍රශාන්ත්? Oh, ඒ වගේ ප්‍රශ්න දෙක නේද? Right, it's okay. මොකද්ද දැන් අපේ ප්‍රශ්නේ කියලා බලමු ප්‍රශාන්ත් අපි ආයෙ පාරක්. Yes. Question number 18. How did Ranit help? How? අපි කිව්වා යම් කිසි දෙයක් කරන විදිහක්. How are you doing this? How are you going to do this? How? කොහොමද උදව් කරේ? උදව් කරේ මොනවා විදිහ මොනවා කරන්නද එයාට උදව් කරේ? To helped her cross the road. Cross the road, right. To help her cross the road. Last one. According to the paragraph, why should we help people whenever we can? According to the paragraph, that is very important, Prashant. In such kind of a question, you have to based on the paragraph itself. Yes. අපිට හිතෙන දේ නෙවෙයි දරුවනේ. paragraph එක දීලා තියෙන දේ අපි ලියන්නටයි ඕන, හොයන්නට ඕනේ. Right? Because we all need help sometimes. අපිට හැමතිස්සෙම නිතරම වගේ අනිත් අයගේ උදව් අවශ්‍යයි. Right? Second one is the answer then. Yes. As we need help sometimes. Right? And that concludes the online test. If you haven't filled this online test yet, you can go ahead and fill it. If you're wondering where you can get this online test from, it's very easy. Once you access our YouTube page, which is the Jathika Pasala YouTube page, you can see that there are two links below today's lesson. So this is today's lesson, and right below that you can see two links, and when you click the first one, it says online test. You will be directed to that screen where you can fill in the paper. If you were paying attention to all the questions, now I'm pretty sure you can score 100 out of 100, and you can test your knowledge. And we can see that there are some comments coming in as well. Lots of comments, lots of thumbs up, emojis, and we can see Pasan, Ranasinghe, Ravindu, Ravihara, Basnayaka Gunaratna. Thank you so much for tuning in and engaging with us. And we are happy that you are enjoying today's lesson. And Miss, then apita ඊළඟට මොකද්ද අපි discuss කරන්නේ? අපි questions ටිකක් ගැන කතා කර හිටියා.
Oh, Prashant, එතකොට now, up to now, we have discussed number of question words Yes. and we have applied them in questions. Is it difficult? What do you think? What do you feel now? there are certain areas I feel Yeah. like you should read the question a lot. And a tip that you mentioned as well was not to just skip and browse over questions, but rather read the questions over and over again, and Yes. you can find keywords within the question. Yes, of course. You can gain marks easily. And shall we move on to past paper questions? Yes. Of course, yes. අපි ඉගෙන ගත්තු දේ practice කරන්න ඕන තැනක් නේ. Now this is taken from 2020 test 7. Read the following text and underline the correct answer. Underline the correct answer, right? The students, they know what to do, right? දුවේ පුතේ question එක කියන එක තමයි මගේ උපදෙස විභාගෙදී. At the exam, don't go to the paragraph first. You have to read the questions, but for the time being, let's read the paragraph, right? I still remember how anxiously I was waiting for our monthly visit to Grandma's house. පළවෙනිම වාක්‍ය. That is a difficult word, anxiously. You just read it. ඒක ප්‍රශ්නයක් කරලා ප්‍රශ්න ටික අතාරින්න එපා දුවේ පුතේ. කියවගෙන යමු. සමහර විට ප්‍රශ්න you can get the meaning from the context. අපි කියනවා context meaning එක ගන්න පුළුවන්. I still remember how anxiously I was waiting. Anxiously අයින් කරත් මට මතකයි මම බලන් හිටපු විදිහ මොනවටද දුවේ පුතේ? For our monthly visit to Grandma's house. ආච්චි අම්මගේ ගෙදර මාසෙකට සැරයක් යන ගමන වෙනකන් තොර anxiously කියන එක පොඩ්ඩක් ගෙස් කරන්න පුළුවන් නේද දුවේ පුතේ? නොයිවසිල්ලෙන් බොහොම උවමනාවෙන් කුතුහලයෙන් බලන් හිටියා. I was so excited that I couldn't sleep until the day I left for Grandma's. ප්‍රශාන්ත් දීලා තියෙන ප්‍රශ්නික පැරග්‍රාෆ් එක 100%ම වචන තේරුම් ගන්න ඕනේ කියලා දෙයක් නැහැ. ඒ වචනයක් දෙකක් දුවේ පුතේ අපිට බැරි වුණයි කියලා ලකුණු පහම ගන්න බැරිකමකුත් නැහැ. Right? ඒ නිසා so now we are highly encourage you, empower you to complete the questions, answers, right? I was so excited that I couldn't sleep. කොච්චර excited වෙනවද කියනවා නම් කොච්චර නිකන් හිතේ ගැස්මක් තියනවද ආච්චි අම්මයි ගෙදර යන්න. I couldn't sleep until the day I left for Grandma's. නිදා ගන්නත් බැරි වෙන තරම්. As soon as we got to Grandma's house, we always went to the kitchen. අපේ කශ්මීරා මිස් ලස්සනට මේක හදලා දීලා තියෙනවා. ආච්චි අම්මා අපි එනකම් බලන් ඉන්න විදිහ. හැබැයි ඉස්සලාම යන්නේ කොහෙටද දරුවනේ? Kitchen, into the kitchen, right? Their grandma would give us a burning hot bowl of soup. Bowl of soup, collective noun එකක් දුවේ පුතේ. මොනවද අර දුම් දමන සුප් කෝපයක් තමයි දෙන්නේ, and we enjoyed it very much. ආච්චි අම්මව බලන්න යන්නද ආච්චි අම්මගේ කෑම කන්න යන්නද කියලාත් හිතෙනවා නේද? Grandpa also would give us each a bar of chocolate, again a collective noun. පුතේ අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් මේ that melted in our mouth soon. ආච්චි අම්මා සුප් බෝල් එකක් දෙනකොට සීයා මොකද කරන්නේ? අපිට දෙනවා chocolate bar එකක්. Just off the kitchen was Grandma's living room. High on the wall was an antique clock. Antique clock එකක් තියෙනවා high on the wall. At the far end of the room were Grandma's short octagonal cabinets with round tops. අමාරු වචනයක් කියලා හිතෙනවා. දැන් ඔය ගැන වෙහෙසෙන්න ඕන දරුවනේ. ඔතනින් question එකක් පහලින් දීලා තිබුණොත් තමයි. එහෙම නැත්නම් ඔක අවශ්‍යත් නැහැ නේද? නමුත් octagonal cabinets with round tops. cabinet කියන word එක ඉතින් සාමාන්‍ය word එකක් නේද? එහෙනම් අපිට මේක ගැන එච්චර worry වෙන්න දෙයක් නෑ. අපි බලමු තියෙනවා නම් එහෙමනම් මේ හැඩයක් ගැනනේ කතා කරන්නේ. නේද? ආච්චි අම්මගේ cabinets ගැන. Right. Grandma also had a place for us to play. ආච්චි අම්මට අපිට සෙල්ලම් කරන්නත් තැනක් දීලා තියෙනවා ආච්චි අම්මා. It was the old garage, right? There were some cars, not just regular cars, but wonderful old cars. Car වගේක් තියෙනවා wonderful old. Wonderful is quite familiar. When the engines of those cars started, they sounded like lions roaring.
මේ සමහර කාර් ස්ටාර්ට් කරාම අර roaring, lions roaring, සිංහයෝ කෑ ගන්න ගොරවනවා වගේ සද්දයක් තමයි ඇහෙන්නේ. Right. When the time came to leave grandma's house, ගෙදර එන්න අපහු එන වෙලාවෙද්දි we were always sad. සුපුරුදු පරිදි අපිට දුකයි. We would miss grandma's fresh glass of milk in the morning and grandpa's loud laughter. ආච්චි අම්මගේ උදේ fresh glass of milk එක මතක් වෙනවා. ඒක නැතුව යනවා හෙට ඉඳන් සීයාගේ හයියෙන් ඇහෙන හිනාව නැතුව යනවා. Sometimes we would hide under grandma's great big bed. මොකද්ද මේ දරුවෝ ටික කරන්නේ? ආච්චි අම්මගේ ලොකු බෙඩ් එක යට හැංගෙනවා. මොනවා හිතමින්ද? Hoping our parents would leave without us. අපි හැංගුණාම අම්මයි තාත්තයි අපිව දාලා ගෙදර යයි කියන හැඟීමෙන් අපි හැංගෙනවා. Eventually they always found us. Eventually. ප්‍රශ්නයක්. දැන් ප්‍රශාන්ත් දැන් මෙහෙම හැංගෙන්නේ අවසාන මොහොතේනේ. එතකොට මේ දරුවෝ හිතනවා මේ අපි එහෙම හැංගුණාම අම්මයි තාත්තයි අපිව තියලා යයි කියලා. Eventually they always found us. ඒ උනට හැමතිස්සෙම අවසානයේදී අපිව එයාලා හොයාගෙන. මොකද ඒගොල්ලෝ අපිව දාලා අපහු යන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා. දැන් eventually අපි බලමු මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා questions වල. Miss, I believe it's time for us to conclude today's lesson. Yes. And we went through the entire paragraph, and if there is a way that our students can easily answer these questions. Of course, Prashant. By That's what I referring. also want to tell you. Now you know the paragraph we have described. Now this is up to you. Yes. Go through exactly. the questions and then find the answers. Yes, and that concludes today's lesson of Jathika Pasala O-level revision and the English subject. And do join us next week as well from 3 to 4 p.m. for this live broadcast of the program. And we'd also like to thank Vasuke Miss for joining us today. Thank you, Prashant. And you can rewatch this program through our YouTube channel, which is the Jathika Pasala YouTube channel. You can go there and you can watch videos of today's lesson as well as previous lessons to freshen your mind and freshen your memory, so that you can watch these videos again and again, so that you can clarify any doubts that you may have. And also, I'd like to remind you that we have our science lesson tomorrow, and we have an online test for that as well. So you can go ahead and answer the online test so that we can discuss those questions with the sir who is coming tomorrow, just like we did with Vasuke Miss. And with that, it's time to say goodbye. Do join us next week as well, 3 to 4 p.m. for the Jathika Pasala O-level revision English program.